Numbers of COVID-19 that we have registered are at 18,890, that we have 484 new cases in the country. The recoveries are at 8,832. Seems like this thing is getting out of hand, because if we have 18,000 cases and only 8,000 recoveries, there's more that needs to be done. The deaths are at 191 plus 5 new deaths. Now, these are the records that have been given by the Ministry of Health. Now, total cases worldwide is at 60.3 million people. The recoveries are at 38.6 million, and the deaths at 1.42 million people. That's a big number, and that means we need to keep taking care of ourselves. Now, our reporter was at Uganda Media Center, where there was a conversation about political parties, or the political arena and the political time, plus the COVID-19 situation and schools, because as we are speaking, 120 cases have been reported in different schools all over the country. We'll watch that particular footage and we'll be back to discuss. Uganda, Dr. Rugunda, Minister Mbezi ow'ebyobulamu ebisookerwako Mariki Kaduchu ne Minister wa gavumenti ezawakati Raphael Magezi. Saba Minister agamba ensonga lwaki basazeewo okutandika okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 nga basinziira ku byalo, kubanga ekirwadde kitambulira ku sipiidi ya yiriyiri, ng'entabwe evudde ku bannabyabufuzi abalemeddwa okugoberera amateeka agaateekebwawo okuziyiza okusaasaana kwa COVID-19 n'amateeka agabaweebwa akakiiko k'ebyokulonda. Has not been helped by the political season, where some actors are not leading by example. Ruhakana agenze maaso n'alagira abakulembeze ba zi disitulikiti bonna okuli bakaawo ba LC5 chairperson n'abalala okuteekawo obukiiko obulwanyisa COVID-19 ku buli kyalo, wabula era nga yennyamidde olwa bannayuganda abalowooza nti COVID-19 mu ggwanga yaggwamu. That some people have been heard speaking about COVID-19 in the past tense, that during the time of COVID-19, friends, COVID-19 is not in the past. To draw the attention of the general population and recruit the public support to facilitate the expeditious implementation and achievement of the objectives of the community engagement strategy. Minister Mariki Kaduchu agamba okuva ekirwadde we kyabalukawo mu ggwanga, Minisitule y'ebyobulamu yakakasa abantu abaweera ddala 1,846 nga kwabo 8,764 be baakawona, ate nga 1,886 be baakalusuulamu akaba, wabula nga Kampala ne mu bitundu bya West Nile nga kw'otadde n'ebyomumambuka we wasinga okuva abalwadde. There is a widespread community transmission across the country, with at least 70 districts reporting cases on weekly basis. To date, we are reporting on average 1,900 cases weekly, and this emerged from 127 districts across the country. Ono era ategeezezza nga buli wiiki bwe bafuna abalwadde abasoba mu 1,000, ekiraga nti obulwadde bwongedde okusensera eggwanga. Wano wasinzidde n'asaba bannayuganda okwettanira okunywa enniimu, katunguluccumu, entangawuzi, obutiko n'ebirala okusobola okuzimba omubiri gwabwe nga mugumu. So I therefore call Ugandans to make use of these guidelines really properly. For example, to boost our immune system, the foods that we need on top of what we take, the ginger, oranges, tamarind, garlic, onions, mukene, mushroom, and many types of fruits, which is always available in our country. Ate ye Minister wa gavumenti ezawakati Raphael Magezi asabye obukiiko obugenda okuteekebwawo ku byalo kulwanyisa COVID-19 okusomesa abantu ku biki bye bateekeddwa okukola okwewala okusaasaana kw'ekirwadde kino. Community radios, there is in others have a bulletin. Others, I know there is
Secretary for Information. Well, there you go. COVID-19 cases on the rise. And what else is there to do apart from putting on masks and washing your hands with soap and making sure that you keep the social distance, which seems to be impossible during the political season that is happening right now. But they say that most of these cases that have been registered are community cases. And they blame the number of community cases on the political season and the fact that people are converging during these rallies. And we've said it before. We've said if COVID-19 is as bad as we say it is, that means this political season is going to make it worse. However, what else is the government of Uganda doing to help the situation, of course, aside from tear gas and dispersing crowds with rubber bullets? Someone, Chris. Personally, I feel tired of speaking about COVID-19 because I speak about it every single day. Minister of Health has talked about COVID-19. Ugandans know if you want to avoid COVID-19, they know what to do. Put on a mask, sanitize, social distance. There's no any other new SOPs unless if there is one, so I can talk about it. Never na Uganda benyini bako yowulira mawulire ga COVID-19. Last week somebody called me. She was going for an interview. Nambuza, Chris, I know you do a current affairs show, so you could be in a know of a few things. Nambuza, tuina cases in Meke, Uganda. Is that COVID-19? As a journalist, I usually share the COVID-19 updates from the Minister of Health, who WhatsApp status and other social media handles. So ne mugamba, naye oli following up status agenda ku status yange. Oje results. Nangamba asina ko data ne Masomero. So nze kifana kye nafuna kyandaga nti abantu bakoowa. When you go downtown, when you walk on the streets of Kampala, if you're to count a number of people putting on masks, you won't even lose your fingers. So people are living a life like they're in the post-COVID period. Okay? So kati ekisera kwe kiri nti twebereremu. Last time I was sharing with you guys nti teteriyo SOP mpya. Okay? Kati ekiseera tudde mu kire ekiseera kya HIV nti ngaye batubulira amawulire g'okwambala engabo tujamba abazambala balamu abatazambala bafu. Kati nekino ekiseera nga watali SOP mpya kakiseera kakwebereramu gwagenda ku rally gwomanyi bw'oba toyina mask people will bury you. Ojja kulwala COVID ofe abantu bakuziike. Abana exercising SOPs tujja kubeerawo nga tuli balamu era tujja laba ekiseera ekira nga vaccine yazze. Tariq. Ebigamba nange mba ninaku zino nina bitono nnyo ku mbeera ya COVID naye lwakuba nti ekyennaku ekiriwo nti COVID etusobola okuba nti ayingira mu masomero ekyo kyongera okuba nti kyeraliikirizaamu era nga bagambye nti numbers abantu bakoowa era abantu barelaxing abantu babivaako kyokka ate ng'enamba zongera kukula ez'abalwadde naye balina system gye baleese nze gyendabye ekintu ekyo nakyogerako nange nalina ne bannange twali tunyumyamu mu kaseera k'okuba nti baagabiranga emmere okugaba emmere mu mbeera ya COVID ne bagamba nti emmere eno kwaki abantu baga nti bafunye emmere ne gavumenti yalina kyalina okukola singa yakwata emmere neyita through LCs nga bagaba obutimba VH kyajja ku kyalo village nakola ne chairperson akakiiko ka KLC ne bagabira abantu obutimba mu locality yaabwe mu village eyo ne same system gye bali bakozesa okuba nti bagaba emmere nti chairperson w'ekyalo abamanya abantu be gwe bandiyise muno okuba nti bagaba emmere eyo olwaleero bazeeyo ku system eyo tibalabanga embeera esajjuse okese zeeyongera okuba nti zikola kizikula so bakisaaga bayingizamu ba LCs they involve them kulwanisa COVID-19 tuve mu system banaga tuve nnyo mu system okuba nti solutions tuba tuziraba nga tuzimanya era bali bakiraba ti LC balina omulimu munene nnyo mu kulwanisa COVID-19 ne baba buusa amaaso ebintu byonna ebyajjanga bakolekenga ssente nga zigenda waggulu eno mu banene komiti nge tuli waggulu netegerera ensi naye nga ezo tebaba involvinze ne basaba bagule obudomola bw'amazzi bakimina basaba bakyekolere nga bo kati saa zino balaba beetaaga okuba nti bagoda wansi ku kyalo kubanga LC yamanya yasobola okwogera n'abantu be amanya abantu engeri biki bayitamu kati nze nabazukusereeti kibalaba nosobola okukola kati kibakole essaawa zino eno katono nnyo nga tudda ku gundi endala I don't know how the Ministry of Health and the COVID-19 task force will explain this nti twali mu kiseera nga COVID but tuli mu lockdown tewaliwo nteekateeka yonna
gye bateekawo nti singa cases zeeyongera mu maaso awo yeno plan gye tuyina wabula zeeyongedde people dying kati bagamba you can bury your own person kati bagamba nti bw'oba oli mulwadde osobola okukola ki okwejjanjabira ewaka so I mean how do you explain that how do you nga oli twali mu lockdown cases ntono sente weeziri tewali kye baakola we expected them to build structures nti singa cases zeeyongera tutaddewo structure maybe ku 400 acres or given acres of land nti kati wano tukole ki wetubatadde wabula ate kyenyamiza ntweyambiza na structures eziriwo nga Namboole Uganda Premier League oba yatandika oba tinatandika erina okuzanyibwa Namboole naye it's going to be affected so COVID-19 bamuzanyiramu from the beginning and they need to come out and explain to the general public ng'okugamba nti kati cases zeeyongedde ate kati tutandika okuziika omuntu wo zeeyongedde mbu ate ICU zijjudde kati you can start taking treatment from home. Amen.